Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con una presentación organizada de parte del CIALC. Y bueno, el día de hoy tendremos el gusto de contar con la presencia de los compañeros Sireen y de Diego, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas gracias al equipo de difusión, a los compañeras y compañeros del Departamento de Difusión del CIALC, que son la compañera Elsa, Silvia y Gabriela, y también por la cuestión de la elaboración del cartel, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar en un momento. Solamente voy a corroborar la transmisión. Estamos al aire. Sí. Es que no se alcanza a ver mi pantalla. Estamos al aire, puedes continuar. Muy bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su asistencia. En nuestra mesa redonda, que lleva el título Narrativas y percepciones de la cultura y el arte anti-imperialistas en el siglo XXI. Número 1, Palestina. En esta ocasión, bueno, mi nombre es Rodríguez, soy postdoctorante de SECIHTI y del CIALC de la UNAM. De nueva cuenta agradezco a la UNAM, al CIALC por brindar este apoyo para esta mesa redonda. Entonces, a manera introductoria, es importante mencionar la situación actual del genocidio en Palestina, esta guerra de carácter imperialista, de la cual nadie puede hacer caso omiso. Todos los reflectores se encuentran en este momento allí. No debería de ser ajeno a nadie en el planeta, ¿cierto? Entonces, también podemos afirmar que la responsabilidad tanto de actuar o de pronunciarse o simplemente de hacer caso omiso, como muchos lo han hecho, todos esos países tienen esta responsabilidad, ¿cierto? Tanto de forma activa o como de forma pasiva. Entonces, esta misma omisión de los hechos, que aparentemente pudiera ser una inacción o una inactividad, también conlleva, por tanto, una conciencia política, ¿cierto? Y, por lo tanto, un posicionamiento político en el cual pues tenemos que vincularlo en esta ocasión pues con la academia. Es el motivo de esta mesa redonda. Tiene dos preocupaciones principales, una desde luego de carácter político y otra de carácter académico. La de carácter político la podemos ver en estos momentos, no solamente en estos años recientes, ¿no?, sino más de 60 años de este conflicto, pero es inevitable relacionarlo con el neocolonialismo o con el neoimperialismo, ¿cierto? Estas categorías políticas que hace falta mucho aportar. En cuanto a la academia, desde luego desarrollar el estado de arte sobre el arte anti-imperialista, ¿cierto?, del cual es muy escaso en los textos académicos. Entonces intentaremos abordar estos aspectos, esta reflexión de manera dialéctica, es decir, vamos a interrelacionar los procesos políticos, económicos, sociales, históricos con el arte, porque regularmente se encuentran desvinculados. Entonces, tenemos la fortuna de contar con expertos en el tema y en el caso de Sireen, que es una artista palestina, y además está generando teoría, esta reflexión entre la cultura, el arte, la política, todo de carácter antiimperialista, ¿cierto? Bueno, queremos hacer la observación de que esta conferencia, esta mesa redonda se transmitirá tanto en inglés, una parte de la exposición de la compañera Sireen,
como en español por parte del compañero Diego. Entonces, los invitamos a que puedan sintonizar la transmisión por vía del Facebook y en YouTube para que puedan también ahí revisar la traducción y los subtítulos. Entonces, Sireen, it's my pleasure to introduce you in this time, in this lecture. Sireen El Araj es una investigadora y diseñadora gráfica palestina especializada en representación de identidad. Su trabajo está impulsado por el compromiso de desmantelar las dañinas narrativas orientalistas que durante mucho tiempo han tergiversado las culturas del Medio Oriente, distorsionado percepciones y justificando la marginación política y cultural. Al vivir y trabajar en Palestina, ha sido testigo de primera mano del impacto de estos estereotipos en la autopercepción y las opiniones externas de la región. Está trabajando en un proyecto para crear una plataforma para expresar las identidades de Oriente Medio en toda su diversidad y complejidad, libre de narrativas impuestas por Occidente. Al promover la autenticidad cultural, busca empoderar a las personas para que reclamen sus historias, desafíen las representaciones reduccionistas y fomenten una comprensión más profunda de la cultura árabe a través de la expresión visual y teórica. Sireen El Araj es licenciada en Artes y Diseño Gráfico por parte de la Universidad Nacional de Najah, Palestina. So, Sireen, it's my pleasure to introduce you. The microphone is yours. Thank you. Please. Thank you so much. Thank you so much for having me, and thank you for the introduction. Honored to give this talk to you, and hopefully we can have a better understanding and solidarity between Palestine and Mexico through this talk. It can be as a first step into that. I'm going to talk a bit about myself, about my experience as a Palestinian. Growing up as a Palestinian, I was constantly surrounded by images and that defined me, and narratives about how a Palestinian or how an Arab is. These stories were written for us before we can express ourselves. But sometimes these narratives are not even written from an outsider eye. Sometimes it comes from within. And I'm here today because I feel that I'm deeply committed into tackling these narratives and these mispresentation about us as Palestinians and about Middle Eastern culture as a whole. These Orientalist imperial narratives that categorized us as violent, maybe backward, and it affected not only the way others see us, but slowly it started affecting us as Palestinians ourselves. And I am living and working in Palestine. I've experienced firsthand how these distorted narratives can affect the way we talk about ourselves, how we present ourselves. And I believe art can be a powerful tool to form a resistance, to resist the way these narratives are told and these stories are represented. So that's a quick introduction. I'm going to present a PowerPoint that I made, and we will start with that. Okay, so the goal of this talk for me, I want to explore how
culture and visual art can be a tool and an open space for self-definition. I speak as my experience as a Palestinian and from a Palestinian context or a Middle Eastern context, but I know that many of these struggles are shared among people who were under colonial regimes, who were oppressed, and these struggles can be shared between people from the East, Latin America, Mexico in particular, and the global South, who has lived under cultural and political systems that try to define their identity from the outside. So I hope maybe this talk can be a bridge between both of our histories, showing how we can all use art and culture to resist domination made by imperial powers and to imagine a more free, authentic way of existing. So I'm going to start with basic academic definitions and slowly tackle examples throughout the history to talking about 21st century. So I think it's important to understand these definitions first, because it leads to a better understanding of the reality and artistic environments in the 21st century. So I'm going to start with the concept of Orientalism and its consequences. Humans by nature are visual beings, and societies develop through cultural identities, through customs, through traditions, and they're often expressed and shared primarily through visual language or visual communication. And throughout history, this representation has taken so many different forms, and it depends on the political or geographic or economic aspect of things, resulting into the image of the other through colonialism. This process is identified as Orientalism. One of the pioneers of talking about Orientalism is also a Palestinian. Edward Said was a Palestinian scholar and a leading voice for Palestinians, for the Palestinian cause in the US. And he wrote his famous book, Orientalism in the 70s, that examined the way West perceived the East, showing that the perceptions are not neutral but shaped by power. Some people who are pro-Orientalism, who defend it, say that Orientalism was a way to understand the other. It's an attempt to understand the other, but the truth is Orientalism was a way to learn how to control the other. It was shaped by power, not by a neutral curiosity to understand the other. So Edward Said defined Orientalism as a European ideology. It was a way for painters, writers, philosophers, and colonial officials to handle the difference of Eastern cultures, traditions, and beliefs, and in a way that divide them, us and them, that showed the East as a place that is exotic, that is backward, that is different, and creating this big gap between these both words, producing images that justify political dominance and colonial dominance. Following Michel Foucault, Said argued that power works through knowledge, and Orientalist discourse
became a way of authority that shaped how the West think of the East in literature, art, politics, or institutions. Even when individuals from the East tried to resist these labels and these structures that were imposed by Orientalism, it became dominant, although they were attempting to resist it. I'm going to explain now Foucault's understanding of what a discourse is. As I said before, knowledge and power were the tools to dominate how a discourse worked. The East was not just described as a concept, it was produced as an object. It was like the Orient or the East was frozen in time. It was timeless. It cannot evolve. And Foucault says to help understand how discourse relates to politics, we must think of two things. First, the critical side that helps us understand how discourse shaped knowledge and history, not by finding one true origin that can't be changed, but by studying how ideas change throughout time. Instead of dividing fields like history and science into separate parts, Foucault said to look at discourse, how discourse form and evolve and gain power by simply avoiding dividing them into black and white, like old versus new, modern versus traditional, and instead focusing on how ideas shift and connect. The second aspect is political side. Discourse is never separate from politics. Every kind of knowledge, every kind of evolvement that happened in history, it was tied to a political event. For example, the modern medical discourse that we have today has evolved and grew alongside the French Revolution. So in short, every society controls and organizes discourse because it holds power and it can shape what is known and who gets to say what, or who gets to speak. I'm going to give visual examples of two different ways that a certain era can be presented in authentic way and in authentic way. So I'm going to start by talking about Jean Giraud painting The Snake Charmer. The painting depicts a little boy holding a snake who's fully naked, and an old man playing the flute. And when you look at it and examine it, Jerome painted the scene as if he was a witness to it, as if he was there. And also, if you can notice, the face of the boy is hidden. You can only see the nudity. You can see his naked body, but you cannot see his face, which adds a layer of mystery, a layer of sexual tension that showed the East as erotic and exotic. Also, if you can, as an Arab-speaking person, I can easily notice that the texts on the walls, they are not real Arabic, they're fake Arabic, kind of like the Arabic that you see generated by AI. It was, but like as someone who doesn't speak Arabic, who can look at this painting and examine it and would think this scene, this was part of the culture. You would walk around, let's say, Baghdad, and you would see a scene like this in the streets, which
made people think that these paintings and these images are facts. And the East, for them, it was an enchanting place, an erotic place that was kind of stuck in time. And yeah, so Europeans, through these paintings, they never depict themselves. They always depict Arabs in a certain way, but the Western gaze is present because these works of art that are claimed to illustrate life back then, there are mere fantasies designed for the Western gaze, for the Western audience. They're not designed for an authentic Eastern way of looking. And ironically, these paintings were collected and obtained by some of the Eastern elites, some of the sultans, the Ottoman sultans, who enjoyed this romantic picture, this romantic view of the East. And but the artist gave a different view. Yeah. This art is problematic, but at the same time, it was a way for also Eastern people to enjoy some of this fake magic. On the other hand, here's a painting that depicts a young prince studying at a college. And in this painting, it's a more authentic way of presenting things. You can see that the clothing is authentic to what it was at the time. The writing on the wall in Arabic, it's Bismillah, in the name of God. It's authentic. It's not fake Arabic. So this is a drastic change between how Western portrays the East and how Easterns portray the West, portray the East. Okay, so I'm going to talk about the concept of self-Orientalism and globalization. As I said before, I mentioned what is Orientalism. So when I talk about self-Orientalism, it generates from the concept that these ideas that the West have are often adapted by people from the East. Gramsci calls it hegemony, where certain ideas dominate, and Orientalism reflects the idea of Europe, defining Europeans against non-Europeans, as I said, doing this gap, us and them, and often reinforce claims of European superiority over the East. Self-Orientalism shape not just public debate, but dialogue and social negotiations and political negotiation. And it is as damaging as traditional Orientalism, because in this condition, especially the Eastern people use it to reinforce these stereotypes. Orientalism is built along tradition of Western knowledge about the East, about how the West categorized it as the other, and this way is still prominent in our time. It's not something that stopped. It shapes our entire political discourse, especially in the US. Self-Orientalism also examine how Arab themselves reused these Orientalist imagery to claim authentic identity. For example, after 9/11, a lot of Arab Americans adapted tropes like Arabian Nights, which is 1001 Night,
or talking about the Palestine, not talking about Palestine, not saying Palestine, but saying the Holy Land, to distinguish themselves from the negative stereotype that 9/11 brought about Arabs, that they are terrorists, they're extremists, they're backwards. So they're risking an authentic way of expressing themselves in order to be more appealing for the West. For example, Arab restaurants would describe their dishes as ancient, authentic, or like relating to the desert. These tropes are as damaging as traditional Orientalism, and you can say it's kind of a way to a safe way to represent oneself and to be consumed by the West, to be accepted, because you feel guilty that unconsciously you feel in your mind that I should justify myself as non-extremist, or as in a way to be accepted. I'm going to talk about a case study on how art can be used as resistant, or how can culture be as a way to resist colonial powers. So I'm going to talk about the book Colonial Harem, which was written by an Algerian writer, Malik Alula. He studied postcards made by French photographers. These French photographers would usually go to places that were under France's colonial powers, and they will make postcards. So when they went to Algeria, they didn't expect to capture people wearing veils. It was really shocking for them to see women wearing hijabs, wearing veils, and being covered from head to toes with their eyes only visible. Unable to photograph the reality accurately, they staged some of these images and portrayed it as authentic way or authentic life of regular Algerian women. So in this picture, you can see like it has kind of a hidden meaning, and there are little girls wearing the veil, but they're in a window which looks like a prison, where your mind can associate the veil with a prison when you look at these images. And these postcards reflected not Algerian women, but colonial fantasies, reducing these women into a fetish or a marketable stereotype for Western consumers. Alula notes, the first thing a foreigner notices about Algerian women is their veil. The veil rejects both the foreigner and his camera. The veil frustrates colonial desire, and photographers reimagined it as both erotic and imprisoning. Edward Said described the dynamic between the East and the West in his book as seeing the West as masculine, strong, dominant, and the East as feminine, weak, passive, also seductive. And this erotic image of the veil has collapsed soon after the Algerian War of Liberation started. In his essay, Frantz Fanon talked about the film The Battle of
Algiers, showing how back then women militant used to use the traditional hayek, which is the one you can see in this picture, to hide bombs. And when these women were discovered, they would wear clothes, European clothes, to pass through checkpoints, turning the veil into a symbol of resistance against colonial power. And that marks the transformation. For the French, the veil now meant danger, political danger. What was once a fetish or erotic fantasy became a threat, and showing how Orientalist views simply shifted from lust into fear. I'm going to talk about Palestine and visual culture. There is a big difference between a person and how they are represented. The big difference is when politics happen. Political representation, like any other representation, is always incomplete. You don't see the full picture. There are certain agenda to everything you see. Their meaning isn't fixed. It depends on knowledge and value of the people who create and see them. And the way we see representation is based on what we already know and the cultural and aesthetic ideas that we take for granted. In the Palestinian context, the image of al-Fidai, which is a person who resists this colonial power, has long been framed in Western media or in Hollywood films under the pressure of Zionist lobbies as a symbol of terrorism and fear. This framing has shaped how Palestinians present their struggle to the West, because we were always so careful, being cautious in the language that we speak, that we try to talk about ourselves in a way that is not extremist or anti-Semitic. Yet, following this playbook or this certain discourse can be damaging for us. It can fail to convey the depth of injustice Palestinians face on the ground. From the late 60s to the late 80s, the PLO funded and attracted the constellation of artists and writers, intellectuals into Beirut, Western Beirut, into producing artwork that defined Palestinian culture and revolutionary struggle. These works were highly artistic, and they talked about the aspirations of the Palestinian people to live in a free homeland. The poster production continued after Oslo briefly, but the vision of liberation disappeared. By 1993, the signing of the Oslo Accords ended the institutional funding of these posters that called for armed struggle and our right to for armed resistance. After the second Intifada, only independent artists or independent Palestinians produced such works. There were not an official funding or backing from the Palestinian leadership, which leads us into thinking that this shift that happened, we can look at it in the lens of self-orientalism, which is when a group internalize and reproduce stereotypes about itself. In this case, the Palestinian leadership accepted and surrendered
position, a surrender position in the Oslo Accords, and that reflected the internalization of the colonial idea that Palestinians are naturally violent and unable to live peacefully because they signed for things that they didn't even, not only they signed, they apologized for previous act of militant actions or kidnapping planes, and they committed to a non-violent way. They did it in a way that followed the expectation of what is civilized in the eyes of a Western gaze. So in a way, they surrendered to the colonial gaze, adopting the occupier's perspective and values, which further perpetuated their subjection. Thus, the Oslo Accords were not just political and strategic change, but also represented a deeper cultural and psychological shift in the Palestinian leadership, reflecting the dynamic of self-representation and internalized oppression under a colonial regime. But history shows that true liberation and equality does not come from surrendering. It comes from transforming consciousness from a national one into a social one, consciousness that is capable of resisting imperial power. And liberation is kind of the creation of new souls. For us as Palestinians to be taken this seriously, we must adopt a clear, uncompromising language that represent realities as facts and call for radical solutions. Which, top of it is ending the colonization rather than just settling for a temporary compromise made behind the Palestinian people's back. Now I'm gonna talk about the shift in 21st century artistic scene. In the 21st century, social media has became the space where not only Arab youth, but youth in general can narrate themselves without censorship or meditation. After October 7th, we witnessed a huge shift in how the people see us as Palestinian and how they see the Palestinian cause. Because before that, people around the world were they largely relied on traditional media for taking news. And these medias are often controlled or shaped by political agendas or hidden lobbies. You cannot see the full image. And for the first time ever, Palestinians used the technology and it allowed them to become the journalists. Palestinians are now the witness and the journalist. Every Palestinian who has a phone became a reporter, that documenting the reality that we have been living for 70 years of occupation, but we were unable to show the rest of the world because we didn't have the tools back then to show what's happening. Finally, the world had seen an unfiltered, raw images coming from the ground, images that traditional media had long manipulated or concealed. This exposure triggered this huge wave of solidarity and pressure from people all around the world, showing that truth can bypass censorship and system of control.
when spoken by the people themselves. Symbols of resistance, like the Palestinian kufiya, which was once, as I mentioned before, in the Western mind associated with terrorism, is now became a global symbol of solidarity worn by people from all over the world to show support for justice and freedom. Posters from all over the world are being made in solidarity with the people in Gaza and in Palestine. Social media also became the weapon, the tool that a tool of digital resistance. It is so powerful that it's unsettling for the Israeli government that they are losing the war on narrative, to the point that they're willing to pay thousands of dollars on one post to push their agenda or push their narrative. And despite algorithm suppression and censorship, I'm going to give an example that non-Arabic speakers are not aware of, but it was a tool that Palestinians and other Arabs used to outsmart the system, to outsmart the algorithm. It comes from creativity. And the example is in the Arabic language, certain posts, when written, the algorithm, when they detect a certain word, they censor it. So what Palestinians did to outsmart the censorship on these big platforms is writing the word, the Arabic words without the vowels or the hamzas, in a way that was written. This is how the Arabic language was written. When it was first invented, these dots you see here were later introduced as a way to help pronounce words for people who were not Arabs. So what began as a linguistic feature of early Arabic has now become a symbol of resilience in the digital age. Anti-imperialist art today is both about resistance and imagination. It's not only about saying no to stereotypes, it's about saying yes to new ways of existing, new cultural futures. Just like Palestinians learned how to use social media to tell their own story, people in Latin America, the global South, can also share their experience of oppression and colonial history. Talking about these experiences together, like what we're doing today, it helps us understand each other better and help build solidarity and learn how communities everywhere can resist control and reclaim their own narratives. I'm gonna end the talk with a question, which is, can art ever escape imperialist frameworks, or must it always negotiate with them? And if we had to negotiate with them, if negotiation is inevitable, how do we use it to reimagine ourselves beyond the gaze of the empire? Thank you so much for listening to my talk. Gracias. Sireen, maybe you can get off the screen, please. I disconnected.
Yeah. Bien. Muchas gracias, Sireen. Me parece que ha sido una importante reflexión, como ya lo mencionábamos, acerca de la dialéctica, los procesos entre la cultura, el arte, incluso la lingüística, ¿cierto? Quiero quedarme bueno, las últimas reflexiones, donde haces una síntesis sobre este pensamiento, con las imágenes. Y cuando mencionabas, bueno, el campo de batallas ha pasado de las postales y las pinturas a las películas, los memes, los hashtags y las publicaciones en Instagram. Pero la lucha sigue siendo la misma. ¿Quién tiene el derecho de representarnos? Sobre el arte anti-imperialista de hoy, es tanto resistencia como imaginación. No se trata solo de decir no a los estereotipos, sino también de decir sí a nuevas formas de ser, a nuevos futuros culturales. Y la cita de Frantz Fanon, la liberación no es reemplazar a un policía blanco por un policía nativo, es la creación de nuevos hombres y mujeres. Así como los palestinos usan las redes sociales para contar su propia historia, en América Latina y en el sur global también se comparten experiencias de opresión e historias coloniales. Hablar de esas experiencias juntos como lo hacemos hoy es importante. Nos ayuda a entendernos, construir solidaridad y aprender cómo las comunidades sí, de todo el mundo pueden resistir el control y recuperar sus propias narrativas. La lucha compartida. Sí. Entonces. Se está compartiendo pantalla, pero América Latina, Palestina, África, Asia, todas se enfrentan a negociaciones similares con sus historias coloniales. La solidaridad entre estos contextos es esencial y la pregunta final, ¿puede el arte escapar alguna vez de los marcos imperialistas o siempre tendrá que negociar con ellos? Y si la negociación es inevitable, ¿cómo podemos usarla para reimaginarnos más allá de la mirada del imperio? Me parece que esto es fundamental porque nos ubica en el presente, en el presente de esta guerra. ¿Verdad? Es una guerra de exterminio. Aquí podremos incluso debatir, incluso si se le puede denominar neocolonialismo o es un neoimperialismo, un neofascismo, neonazifascismo. Es decir, con el proyecto colonial, como sabemos a lo largo de la historia, intenta imponer una visión propia, ¿no? Del pueblo que está el que invade sobre aquellos que están siendo invadidos, despojados de sus tierras, y implementar estos patrones culturales. Sin embargo, en este caso del neofascismo, como estamos viendo con el Estado de Israel sobre Palestina, sobre el pueblo palestino, es una eliminación, es extinguir totalmente esa cultura, erradicar a sus pobladores, ya sean niños, ancianos o mujeres, ¿no? Lo que vemos es una destrucción total, es eliminar al enemigo, ni siquiera es intentar absorberlo
o imponerle ciertos patrones culturales, es la extinción total. Entonces eso va más allá del colonialismo y es algo que debemos de reflexionar, que en la actualidad pues este genocidio no se había visto en esas proporciones como incluso en la Segunda Guerra Mundial, puesto que en la Segunda Guerra Mundial existieron potencias que se opusieron, que estuvieron en la guerra, se opusieron a este exterminio por parte de la Alemania nazi, pero había potencias que los pudieran defender, ¿no? En los campos de concentración a los judíos. Sin embargo, en la actualidad es mucho peor porque no existen estas potencias, o existen, pero no se pronuncian, no hacen ningún intento efectivo por desmantelar este genocidio de Israel, y no solamente desde Israel, sino promovido y apoyado por el imperio más grande de toda la historia de la humanidad y el más fuerte, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces vemos una coalición, ¿no?, entre imperios y sus subordinados. Sin embargo, las potencias que podrían verse como una situación de confrontación, pues no lo hay. Y tal vez en aspectos del derecho internacional, pero como vemos, no sirven de nada. Y finalmente la confrontación bélica, como sí sucedió entre los diferentes bandos en la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad no hay tal, ¿no? Entonces el pueblo palestino en la actualidad se encuentra en una total, y desde hace muchos años, en una total indefensión. Muy bien. A continuación, daré paso al compañero Diego, el cual no ha podido, por algunos problemas de transporte logísticos, conectarse. Sin embargo, tengo una presentación que nos hizo favor de enviar. Entonces, voy a compartir un momento. Thank you, Sireen. We are going to play one video from Diego Martínez. Los invitamos a que puedan escribir sus reflexiones o sus comentarios en la transmisión en vivo en Facebook o YouTube. Diego Fernán Martínez Zamora es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la generación 2010-2014, cursando la carrera de Etnohistoria, especialista en Historia Antigua y Contemporánea. En el año 2012 a 2013 participó en la creación del Museo Arqueológico Comunitario de Tlaxcala, Puebla, en la investigación arqueológica y documental de fuentes. Se ha especializado en la etnografía en distintas comunidades indígenas para la recopilación de la historia oral. En 2015 participó en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista AC-CEMOS en la modernización de los instrumentos de consulta del archivo histórico y en la digitalización y documental compilación bibliográfica de las colecciones Europa 1919-1989, la Guerra Civil Española y Pacto de Varsovia. En el año 2022 participó como profesor invitado para el máster universitario
en Pensamiento Español e Iberoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Entonces, hizo una presentación sobre un artista importante de origen sirio sobre la cuestión palestina. Entonces, voy a compartir esta sobre presentación. El arte, un vehículo del internacionalismo. Burhan Karkutli, un protagonista árabe de color mundial. La objetividad estética, en este caso de la plástica como orientadora ideológica para multiplicidad de objetivos, ha sido retratada a lo largo de la historia. En las siguientes líneas pretendemos demostrar cómo la narrativa gráfica del compromiso político de Burhan Karkutli permitió dar a conocer luchas contra diversas formas de opresión contemporánea enmarcadas en el imperialismo. Burhan Karkutli nació en Damasco en 1932, es decir, durante la recién surgida Primera República Siria, que no fue sino un estado títere al servicio de las ambiciones coloniales francesas, tanto en el periodo de entreguerras como en la Segunda Guerra Mundial. Es importante mencionarlo, pues la partición de los estados árabes de Levante, incluido Líbano, así como la fragmentación de Palestina según las fronteras trazadas por las potencias europeas, significó el preludio de lo que serían los encarnizados combates de limpieza étnica a lo largo del siglo XX y lo que hemos observado del XXI. ¿Por qué podemos afirmar con tal categoría el carácter de esa realidad? A lo largo de la década de 1930 existieron diversos planes y promesas franco-británicas correspondientes a la consumación de la independencia de los pueblos que habían sido sometidos en el llamado Medio Oriente, dentro de la gran red colonial expoliada durante siglos. El sionismo práctico, es decir, el que fue llevado a cabo por los pioneros paramilitares europeos de fines del siglo XIX en Palestina, comenzó como una amenaza potencialmente preocupante para los británicos, pues la aspiración colonial y unilateral de reclamar un Estado pretendidamente judío chocaba con los intereses también coloniales de la corona, en clara competencia con otros protagonistas como Turquía y Francia. Empero, Francia, como derrotada inmediata por las tropas nazis a partir de 1941, desechó cualquier iniciativa de consumación para sus conquistas de ultramar. Así, la conjunción de a. La judeofobia europea, desatada con mayor auge a lo largo del siglo XIX e instrumentalizada por el nazismo entre las décadas de 1920 y 1940. Y b. La contradicción de intereses coloniales entre diversas potencias imperialistas tras los resultados de las dos guerras mundiales, pues finalmente Francia y Estados Unidos vetaron el plan británico para un Estado palestino, a diferencia de lo realizado con Siria, Líbano y otros. Esto facilitó la erección del Estado colonial ocupante autodenominado Israel en los territorios palestinos, socavando la soberanía del pueblo originario, pero también un trazado fronterizo más armónico entre los nuevos estados árabes, pues Jordania, así como Irak, son consecuencia de la triangulación artificial sostenida por potencias extranjeras a costa de los derechos de dichos pueblos. Todo esto en beneficio de los intereses estadounidenses, que encontraron en los paramilitares sionistas una masa de marionetas invaluables para impedir la influencia del nacionalismo árabe que crecía con gran vehemencia desde Argelia y Egipto hasta Siria e Irak. Desde antes de 1948, con la colonización sionista en el Levante, la vida de los habitantes originarios de diversas naciones entre Asia y África se vio drásticamente afectada, solo comparada a las hambrunas y devastaciones provocadas hacía al menos 700 años respecto a lo que representaron las cruzadas. Para 1978, es decir, 30 años antes de la Nakba, en un cuaderno de exhibición artística de solidaridad internacional con Palestina, Muna Saudi, entonces integrante de la sección de artistas plásticos de la OLP, decía: en esta exhibición se muestran los distintos tipos de vida cotidiana de los palestinos, mismos que el mundo se ha rehusado a ver durante mucho tiempo, tal como el mundo se rehusó a ver las condiciones de vida de quienes se encontraban al interior de campos de concentración como Auschwitz
y fundamentalmente se negaron a ver las razones materiales y racistas por las cuales unas comunidades en particular fueron víctimas de ese fenómeno, al menos desde mediados del siglo XIX. Si se tratase de la fotografía de un proceso histórico, la situación palestina sería el negativo que se revela hoy, pues las mismas causas son las generadoras del genocidio y la limpieza étnica llevadas a cabo por el sionismo desde hace más de 80 años, herramientas que se sofisticaron por el contenido ideológico otorgado primero por el fascismo musoliniano y luego por el nazismo alemán. Creemos relevante mencionar este complejo contexto porque ayuda a conocer el desarrollo y los motivos de Karkutli como ilustrador árabe, como narrador comunista y por lo tanto como el agitador internacionalista que destacó de forma intercontinental hasta la fecha. Si bien Karkutli nació en Siria, hasta su muerte en Alemania se consideró palestino, y Palestina fue el centro de su atención, misma que le sirvió de guía aglutinadora de otros movimientos revolucionarios en América Latina, Europa, el norte de África y el levante asiático. Su férreo compromiso político como marxista-leninista, crítico del revisionismo soviético iniciado a partir de 1956 hacia el resto de los satélites de Moscú, lo convirtió en un perseguido político tanto de los servicios de inteligencia del imperialismo occidental como de los aparatos de inteligencia de las repúblicas populares europeas. Pero esto no evitó que la fuerza de su trabajo traspasara las más ajenas barreras. Karkutli estudió pintura en Egipto, España y Alemania. En Latinoamérica estrechó vínculos con diversos movimientos guerrilleros, principalmente de Centroamérica, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Además vivió en México, donde reconoció una parte preeminente en la inspiración de su obra, obtenida del muralismo, en particular del coronelazo, brigadista, comunista y artista mexicano David Alfaro Siqueiros. Hoy, sus grabados y caricaturas cuelgan en todos los campos de refugiados palestinos. Su mensaje es tan vigoroso como conmovedor, y un llamado a la bravura y la ofensiva más allá de la resistencia. Para él, revolución y arte eran sinónimos, hermanos en espíritu. El arte es fuerte porque sueña, y la fuerza de nuestro arte es el sueño de la libertad, decía. En las décadas de 1970 y 80, Karkutli se convirtió en uno de los artistas árabes más populares y de mayor difusión en Europa. Su exposición itinerante de arte palestino recorrió Suiza, Noruega, Francia, Dinamarca, etc. No rehuyó la controversia en torno a su arte. Se decía que las imágenes de bombarderos israelíes sobre el sur del Líbano con la leyenda "están matando a nuestros hijos" ofendían el honor judío. Pero entonces, decía él, se preguntó, ¿por qué mostrar a los asesinos ofende más el honor judío que el asesinato en sí? Cualquier parecido en el actual genocidio no es mera coincidencia. En 1982 se le permitió presentar su exposición en un pequeño pueblo cerca de Frankfurt, pero también se le prohibió izar la bandera palestina. En la frontera suiza, la seguridad del Estado intentó confiscar su exposición. En 1986, la misma exposición en Recklinghausen fue denunciada como terrorista y el propio Karkutli fue acusado de antisemitismo, a lo que contestó: mi pueblo ha soportado los bombardeos israelíes durante 40 años y aquí ni siquiera soportan una foto nuestra durante unos días. Su primera exposición, en 1958 en Damasco, sobre el bombardeo atómico de Hiroshima, fue confiscada por el servicio secreto de la naciente Segunda República Siria. Nunca volvió a ver Damasco y bajo la ocupación israelí nunca quiso pisar Jerusalén. Como dijimos al inicio, debido a su consecuencia leninista, también fue expulsado de la República Democrática Alemana. Su crítica a los acuerdos de Oslo lo llevó a romper también con la OLP en 1993, cuestión por la que nuevamente fue criticado por propios y ajenos, tachándolo de dogmático y poco realista. Sin embargo, incluso desde mucho antes del 7 de octubre de 2023, la historia, por encima de los pragmáticos, le había dado la razón a Karkutli. Terminó viviendo de la asistencia social, pues nunca deseó que sus obras fueran guardadas como mercancías, a pesar de la enorme popularidad que tuvo su trabajo por el mundo, razón por la que sus técnicas y contenido estaban realizadas con la única intención de su circulación para la agitación y propaganda política, más allá de cualquier temporalidad, y negando en rotundo el intercambio mercantil en cualquiera de sus formas. Este octubre de 2025, a casi 22 años de su muerte, rendimos
rendamos un modesto homenaje a aquel que con tanta valentía y congruencia aprendió a teñir los colores del mundo para el mundo. Viva el legado del poeta de la gráfica árabe, Burhan Karkutli. Muchas gracias. El arte, un vehículo del internacionalismo. Muy bien. Me gustaría un poco comentar acerca de esta presentación, puesto que no tenemos, digamos, la presencia de Diego. Sin embargo, también es un experto en la temática de Palestina, y como podemos ver, nos ha proyectado estas imágenes, este arte que se ha desarrollado pues desde a la par del movimiento revolucionario, ¿cierto? Entonces finalmente es traer, vincularlo, son vínculos que no se rompen a lo largo del tiempo, a lo largo de estos procesos, los diferentes procesos, digamos que lleva esa continuidad, tanto en el estilo como en cuanto a las propuestas políticas, ¿cierto? En este aspecto, cabe resaltar que el arte anti-imperialista no es, digamos, de lo más común que podemos encontrar pues en todo el mundo, y en particular artistas de carácter antiimperialista, ¿no? Y esto, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo traigo a la discusión? Porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad en general a producir, consumir y reproducir diferentes estereotipos culturales y artísticos, que pueden ser en mayor o menor medida de carácter ecléctico, ¿cierto? Más enfocados a cuestiones de carácter individual, ¿no? Es decir, lo que nos quiere expresar el autor, pero sin el artista sin ninguna vinculación social o política. Y también hay el arte que, digamos, es político, ¿no? Que denuncia la violencia, que denuncia las masacres. Ese es indiscutible. Ese también se encuentra en los movimientos sociales, en las organizaciones políticas, incluso promovido también desde los gobiernos, ¿no? O desde el mismo imperio, ¿cierto? Sin embargo, podremos hablar de un nuevo tipo, o un tipo distinto de este arte político, en un grado cualitativo, digamos, más específico, y sí, podríamos incluso mencionar que superior en cuanto al grado de conciencia que implica identificar el imperialismo. Y no solamente de identificarlo, sino de dónde surge, o cuáles son las cualidades específicas de este tipo de arte, pues que proviene sobre todo desde el activismo, desde los movimientos sociales, que son críticos, pero logran discernir entre, digamos, un arte político en general y un arte político antiimperialista en particular. Eso ya será tema de otra discusión. También lo desarrollaremos la próxima semana a través del CIALC en otra mesa redonda. Sin embargo, es importante rescatar en esta presentación cómo está vinculado, digamos, no está aislado la cuestión del arte palestino, sino que está vinculado con los diferentes pueblos en lucha de todo el mundo, ¿no? En este caso ya se mencionó Latinoamérica, ¿no? Ahí vemos una imagen de El Salvador en particular, y bueno, también como ya lo explicó Sireen, que han apoyado diferentes procesos revolucionarios en todo el mundo. Finalmente nos estamos enfocando en esta
en esta cuestión de Palestina, porque como lo habíamos mencionado, está en los ojos del mundo, ¿cierto? Sin embargo, ante tanta adversidad, podemos identificar esta cualidad, ¿no? del ser humano, que es de las más bellas que podemos encontrar, que es el desarrollo de un arte. A pesar de esta adversidad, sería sobrevivir, ¿verdad? Luchar ante otras adversidades de carácter político, militar, económico, y sin embargo todavía tienen esa capacidad de desarrollar su arte político y de carácter antiimperialista, ¿no? Entonces, eso, digamos, en términos políticos, incluso ideológicos, se podría considerar como un aporte de la humanidad de lo más avanzado y crítico en estos momentos, y bueno, que estoy seguro que no desaparecerá y seguirá para los tiempos posteriores. Es una forma muy específica que, como lo hemos visto y también ya lo mencionó Sireen, podemos hablar de las nuevas tecnologías, el uso de los jóvenes y los nuevos jóvenes artistas destacados y antiimperialistas, ¿cierto? Y lo hemos visto en las redes sociales, sobre todo en Internet, y el uso incluso de inteligencia artificial para desarrollar y no solo documentar y explicar al mundo entero la grave situación en Palestina, ¿no? Este genocidio rapaz, sino la capacidad de generar estos videos en forma artística, es decir, una creación del videoarte, ¿cierto? O de las fotografías, o como les mencionaban, sobre los memes. Entonces va teniendo nuevas características y ha tenido gran difusión. Ahora, bueno, la pregunta correcta sería, o pertinente es, ya tenemos este tipo de arte, tenemos su difusión, conocemos la situación que hay en Palestina, conocemos ¿no? Lo que implica el imperialismo, y bueno, ¿cuál es la reacción de la sociedad o de nuestros gobiernos, ¿cierto? Entonces, desde luego que sirve para, no solo el arte antiimperialista, no solo para expresar los sentimientos, las emociones, ideas del propio autor, del propio artista que lo crea, sino que tiene que llegar al exterior para generar esos vínculos y redes de transformación. Entonces, vamos a detenerlo ahí. Y bueno, me gustaría finalmente preguntar un poco más a Sireen. Maybe you can talk about the young Palestinian artists, how they see the context or the new art, or maybe you know some Palestinian artists like you, because you artist is I think is anti-imperialist and is new, is created by the new technologies and the computer and internet and the image. Maybe you can talk with your partners or friends, young Palestinian artists like you, about the works or about your work, because I think it is great, your work, and maybe we can see in the future some of your art and with the Mexican people and in other places of the world. Yeah, I would love to. Do you want me to talk about like the struggles or like what Palestinian artists go through right now? Yes, please. There's a sense of helplessness among artists, the artists I know. It's like
we know art can be a tool to resist and a tool to change, but sometimes when you see your own people get murdered like this, and like the raw images of corpses and dead children cannot stop this war. Like a lot of artists around me, they feel helpless, and what can they do with their art if these images are not moving people into moving governments into ending this war. So there is a sense of you feel you can't bring something that would change, but also you believe deep inside of you that art can change. But sometimes when because like it has been 2 years now and the genocide has not stopped, and as Palestinian people, we didn't expect it to last this long or be this destructive. There's kind of helplessness in what to create in art, but also there's a need that drive us to create. When we see solidarity from people around the world, from when we see the protest, when we see the flotilla attempts to come to Gaza, we feel there is still hope, and maybe not this generation, but the generation that's going to come. It's their consciousness of the Palestinian issue is going to be completely different than the previous generations, because we allowed them to give them this, as I said, Palestinians became the reporters, the journalists, regular Palestinians with their phones. They were both witness and a reporter, and the images that we take and people in Gaza take, it reached the world, and maybe we cannot see the impact of it now directly, but we know that the older generations, the ones who were feeding hate towards Arab and Palestinians from their you cannot easily change their way of thinking. You cannot easily change that, but we believe in the upcoming generations, and there is going to be real change, and that gives us hope in a way. Maybe you cannot see the change at this moment, but like it's going to happen, and it fuels us to create more art and to try and tackle our identity as Palestinian in a different way that's not basic. It's more complex, showing maybe not always showing us as victims, but showing us as survivors, or people who have the right to resist. But yeah, that's I think that's how most people feel. There is helplessness, but there's hope at the same time. Muy bien. Thank you very much, Sireen. We're going to see this in the social media, and we're still in contact. Thank you very much. And thank you for having me. Yes. Thank you.
bueno, pues con esto podremos dar por concluida nuestra emisión. Estaremos atentos para compartirlos. En las redes sociales nos pueden ahí encontrar esta transmisión en YouTube o Facebook. Pues muchas gracias por su atención. Gracias de nueva cuenta al equipo de difusión del CIALC. Y bueno, eso es todo. Gracias por todo.